The next problem from straight lines chapter is question number 10. So let us get back to the question. What is given here? They were asking us to prove, like, show that the lines x minus 7y minus 22 equal to 0, 3x plus 4y plus 9 equal to 0 and 7x plus y minus 54 equal to 0 form a right angled and isosceles triangle. So, what adigin question right angle and prove cheyali with the help of these three lines and at the same time isosceles and kuda prove cheyali. First property, right angle triangle. Let us get back to the individual things. Right angle triangle avvali ante property enti ma, angle must be 90 degree. Two lines any one of the angle must be 90 degree avvali. Antena 90 degree అవ్వాలి అంటే ఏ కేసులో పాసిబుల్ అవుతుంది? 90 degree అవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా టూ లైన్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ అవ్వాలి. అంతేనా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలానే తీసుకోండి. ఇది 90 degree అవ్వాలి అంటే ఏంటి? లెట్ us assuming this is first line, second line, third line. Slope out of three lines, if the angle between any two lines, product of the two lines is equal to -1 ki equal aithe, then it will be like it is making an angle of 90 degree. Antena? Out of three lines, product of any two lines, if it is equal to -1, ante kachitanga aventi angle 90 degree chestundani cheptam. This is using a concept of slope formula, right? Baundi. So appudu ela cheyochu? Slope of first line, given lines. What are given lines? Let us write down the given lines. X minus 7y minus 22 equal to 0. Next, 3x plus 4y plus 9 equal to 0. Next, 7x plus y minus 54 equal to 0. These are the three given lines you have, right? So first, slope of first line. Slope ఏమవుతుందమ్మా? ఒక లైన్కి స్లోప్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే -a/b. ఇదే కదా స్లోప్. సో అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? -a అంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎంత? 1 అండ్ b వాల్యూ ఎంత? -7. సో విచ్ ఈస్ హౌ మచ్? మైనస్ క్యాన్సిల్ చేస్తే 1/7 ఉంటుంది. అంతేనా? నెక్స్ట్, స్లోప్ ఆఫ్ దిస్ లైన్, సెకండ్ లైన్. స్లోప్ ఆఫ్ ఎంత అవుతుంది? సెకండ్ లైన్ మళ్ళీ సేమ్ -a/b అంటే -3/4. నెక్స్ట్, స్లోప్ ఆఫ్ థర్డ్ లైన్ ఎంతమా? -a వాల్యూ ఇస్ -7 అపాన్ b వాల్యూ ఇస్ 1 విచ్ ఇస్ -7/1 ఇస్ -7. ఇప్పుడు త్రీ స్లోప్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎనీ టూ స్లోప్స్ -1 వచ్చింది అనుకోండి, ఖచ్చితంగా ఆ టూ లైన్స్ ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తున్నట్టు? పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నట్టు. సో లెట్ us imagine that. సో if I am doing like m1 into m3, what I am getting here? 1/7 into -7. So cancel చేయండి రెండున. What I'll have? 7 and 7 gets cancelled. The result is -1. Correct? So that means ఏం చెప్పచ్చమ్మా దీని నుంచి నేను? I can sense like this is the two lines m1. This is my first line m1 and m3. Angle between these two lines is 90 degree. Right? So and hence these both are perpendicular. So ఇక్కడ నేను ఏ కాన్సెప్ట్ వాడి చెప్పాను? స్లోప్స్ హెల్ప్ తీసుకొని whenever we have like m1 times of m3 is equal to -1, out of three lines, product of two lines చేస్తే నాకు -1 వస్తుంది. సో అందుకు కంపల్సరీ దిస్ ఫార్మ్స్ అ రైట్ యాంగిల్డ్ ట్రయాంగిల్. ఎందుకు? పర్పెండిక్యులర్ కాబట్టి. అర్థమైందమ్మా ఇది ఎలాగ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అని ప్రూవ్ చేసాము? నెక్స్ట్ కేస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వీ నీడ్ టు ప్రూవ్ ద ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్ ఆల్సో. ఐసోసెలస్ యాంగిల్, ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్ అని కూడా మనం ప్రూవ్ చేయాలి. రైట్ యాంగిల్ అని ప్రూవ్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ అవర్ ఫస్ట్ పార్ట్. సెకండ్ పార్ట్ ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? ఐసోసెలస్ అని కూడా ప్రూవ్ చేయాలి. అంతేనా? సో ఐసోసెలస్ అని ఎలా ప్రూవ్ చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ యాంగిల్స్ కాన్సెప్ట్ వాడి చెప్పొచ్చు.
So what is the concept? Angles concept వాడు ఎలా చెప్పొచ్చు? For suppose if this is A and this is B and this is C. ఇది ఎలాగో 90 degree. For suppose this angle and this angle. ఈ యాంగిల్ ఎంత, ఈ యాంగిల్ ఎంత? Because isosceles triangle లో angles opposite to equal sides are equal. ఇప్పుడు ఈ యాంగిల్కి ఆపోజిట్ యాంగిల్ అంటే ఇది బేస్ యాంగిల్ అవుతుంది, ఇదేనా ఆపోజిట్ యాంగిల్ అవుద్ది, అంతేనా? మరి ఈ యాంగిల్కి ఆపోజిట్ అంటే ఇదేనా ఆపోజిట్ యాంగిల్ అవుతుంది. అలా యాంగిల్స్ వాడి చెప్పొచ్చు. లేదు, నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏముంది? యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ దీస్ 3 లైన్స్. ఈ రెండు సాల్వ్ చేయండి, యూ విల్ గెట్ 1 పాయింట్. ఓకే, లేదు ఈ రెండు సాల్వ్ చేయండి, అలా మీకు 3 డిఫరెంట్ పాయింట్స్ వస్తాయి. పాయింట్స్ వచ్చిన తర్వాత బై యూజింగ్ అ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా. ఎందుకు? ఐసోస్లెస్ అంటే ఎనీ 2 sides మస్ట్ బి ఈక్వల్. డిస్టెన్స్ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకొని మనకి 3 డిస్టెన్సెస్లో ఏవైనా 2 డిస్టెన్సెస్ ఈక్వల్ వస్తే ఇన్ దట్ కేస్ ఆల్సో ఇట్ ఫార్మ్స్ అన్ ఐసోస్లెస్ ట్రయాంగిల్. ఆ మెథడ్లో కూడా చెప్పొచ్చు. ఏమా? సో లెట్ us యూజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఫార్ములా. ఎందుకంటే ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకొని చేస్తే అలా వేసినా మీకు మార్క్స్ పడతాయి, ఇలా వేసినా మార్క్స్ పడతాయి. బట్ డిస్టెన్స్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకొని చేస్తే ద మెథడ్ ఈస్ బిట్ లెందీ. మీకు తెలుసు ఆ మెథడ్ ఎట్లను, రైట్? పాయింట్స్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ కట్టేస్తారు, డిస్టెన్స్ ఫార్ములాస్ వేస్తారు. ఏవైనా 3 sides 2 sides ఈక్వల్ అయితే దట్ ఈస్ ఐసోస్లెస్ ట్రయాంగిల్. ఆ మెథడ్లో చెప్పచ్చు, అది కూడా కరెక్ట్ మెథడే. ఐల్ ప్రూవ్ ఇన్ ద సెకండ్ మెథడ్. ఓకే, ఫైన్. సో వీ హ్యావ్ 3 slopes, రైట్? 1/7, -3/4 and -7. What are the 3 slopes we have? First is 1/7. Second, M2 is how much, amma? M2 is -3/4. -3/4. M3 is equals to -7. మన దగ్గర 3 slopes ఉన్నాయి, ఓకేనా? సో ఫస్ట్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ఫస్ట్ M1 and M2 కడదాం. యాంగిల్ బిట్వీన్ M1 and M2 ఫార్ములా is nothing but tan theta is equals to modulus of M1 minus M2 by 1 plus M1 into M2. యాంగిల్ కడదాం, ఓకేనా? సో ఎలాగో M1కి M3కి యాంగిల్ ఎంతమా? M1కి M3కి యాంగిల్ ఎంత? 90 degree అని మనకు తెలిసింది ఎలాగో. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాము? M1కి M2కి కట్టండి, M1కి M3కి కట్టండి. సో లెట్ us find out the value of M1 and M2 first. So substitute the values. What are the values? M1 is 1/7 minus M2 is how much? -3/4 is equals to, and this is like tan alpha అనుకోండి. ఓకే, టీటా అని ఆల్ఫా అని అనుకుంటున్నాను. యాంగిల్ కదా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది. 1 plus M1 is 1/7 into M2 is how much? -3/4 mod. Correct? Next 1/7 minus of minus is +3/4. Correct? Next 1 minus 3/7 4 is 28. Simplify చేయండి మా. ఇప్పుడు ఎంత వస్తుంది? tan alpha is equals to 1/7. Numerator part take out LCM. 7 times of 4 is 28. This is 4 plus and multiply with 7. 7 into 3 is 21 upon 28 minus 3 is how much? 25 upon 28, right? So tan alpha is equals to 21 plus 4 is 25 upon 28, and this is also like 25 upon 28. So cancel. What is the thing you are getting here? Cancel చేస్తే ఏమొస్తుందమ్మా? What are the values you are getting if you are cancelling it? So you are getting like, if you are cancelling it, it is like 1, right?
సో tan alpha is equals to modulus of 1. Cancel చేసేస్తే, right? So next also we have to prove it like, what is the next case? Find out the angle between M1 and M3. Okay, M1 M3 is 90 degree anyhow. Next find out the value of M1 M2 అయిపోయింది అంతేనా? ఈ 2 అయిపోయింది మా. M1 M3 is 90 degree, ఇది 90 degree, ఈ యాంగిల్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ M3 and M2. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద టూ వాల్యూస్ హియర్ ఇన్ ద కేస్ 2? అప్లై కేస్ 2 హియర్, అప్లై చేయండి. దేనికి చేస్తారు? M1 M3కి అయిపోయింది. దీస్ బోత్ ఆర్ డన్, దీస్ బోత్ ఆర్ డన్. నెక్స్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ M2 and M3, రైట్? M2 and M3. So find out the values. Tan, assuming angle is beta, okay, is equal to, what is M1 here? M2 and M3 కదా, values వేయండి. -3/4 minus becomes +7 upon 1 plus M2 into M3, -3/4 into -7. వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను అంతే ఇచ్చిన ఫార్ములాలో, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ కేస్? tan beta is equals to, LCM, take out LCM, 4 times of 7 and LCM is 4 times of 1, 4 and 1, LCM enta 4, and this is like -3 plus 4 7s is 28 upon, and what is this value? 1 minus into minus is plus, 3 times of 7 is 21/4. Okay, tan beta is equals to, okay, tan beta is equals to 4 upon -3 plus 28. Take out the LCM for denominator part. In this case, entama 4 plus 21 is 25/4. So we have like tan beta is equal to -3 plus 28 is how much ma? 25/4, and this is again 25/4. Cancel it, the same terms if you get cancel. So the leftover part is tan beta is equal to +or-1, right? But ఇప్పుడు ఇక్కడ మైనస్ వాల్యూస్ తీసుకోవట్లేదు, ఎందుకు? We have a right angled isosceles triangle and the construction of these two lines lies in the first quadrant. First quadrant లో tan always takes positive values. Lines రెండు first quadrant లో ఉన్నాయి graphical గా represent చేస్తే. So we have tan alpha is equals to tan beta is equals to +1, right? So what is the angle then? Alpha is equals to beta is equal to 1 ఎక్కడ అవుతుంది మా? 45 degree, correct? 1 is equal to 45 degree. బేసిక్గా ఇప్పుడు ఇది 90 degree అయింది అనుకోండి. ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ 90 degree, as per the angle sum property, definitely these both values should become 45 and 45. By diagram only we can prove it. So that means angles opposite to equal sides are equal. That is a property of isosceles triangle, right? ఇప్పుడు దీనికి ఈ రెండు ఈక్వల్ యాంగిల్స్ కాబట్టి దీనికి ఆపోజిట్ సైడ్, ఈ యాంగిల్స్కి ఆపోజిట్ సైడ్ ఈ రెండు సైడ్స్ ఈక్వల్ అవుతాయి. సో దట్ ఈస్ అ ఐసోసెలస్ యాంగిల్ సమ్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, సో విత్ దిస్ ప్రాపర్టీ వీ హ్యావ్ ప్రూవ్డ్ ఇట్ లైక్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అన్ ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్, రైట్? ఈ మెథడ్ మీకు ఈజీగా ఉంది అంటే ఈ మెథడ్లో చెప్పొచ్చు, లేదు అంటే ఇదే ప్రాబ్లమ్ని విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ 3 లైన్స్ని ఏం చేస్తారు, పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ కట్టండి. ఆ మెథడ్లో కూడా ఒక ప్రాబ్లం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇఫ్ పాసిబుల్ ఓన్ లైన్స్ తీసుకొని ఆ మెథడ్ ఒక ప్రాబ్లం తీసుకొని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మీకు ఆ మెథడ్ ఈజీ ఉంటే అలా ట్రై చేయండి. స్లోప్స్ మెథడ్ యూజ్ చేసి యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి చెప్దామంటే ఇలా ట్రై చేయండి. ఏమా? సో
దిస్ ఇస్ అ క్వైట్ ఇంపార్టెంట్ మోడల్ ఆల్సో. ఇంకొక ప్రాబ్లం ఉంది, ఆ ప్రాబ్లం పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ తీసుకొని మీకు ఎలా చేయాలో ఆ ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూపిస్తాను. ఐ హోప్ ఎవ్రీబడి గాట్ అండర్స్టూడ్ దిస్ ప్రాబ్లం. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, రైట్? థ్యాంక్ యూ.